inte för att säga att vi är bra. Jag säger det här för att säga att vi är viktiga. Vi som arrangerar det här, Aktionsgruppen Ryssland ut ur Ukraina, har haft ett fint stöd från många andra organisationer och särskilt från 2 fackförbund, Akademikerförbundet SSR och Statstjänstemannaförbundet ST. Och vid ett möte häromdagen så har också Sveriges näst största fackförbund, Kommunal, med över 500 000 medlemmar bestämt sig för att ge sitt stöd till våra manifestationer. Det betyder att vi faktiskt kan säga att vi representerar väldigt många människor, demokratiskt sinnade människor i det här landet. Och det är viktigt för att upprätthålla opinionstrycket. Dagens talare är Maksym Girnyk från Nordic Ukraine Forum. Det är självklart för oss att vi vill ha någon från Ukraina här idag. Peter Hultqvist, före detta försvarsminister, ordförande i försvarsutskottet, socialdemokrat. Alexandra Anstrell, riksdagsledamot för Moderaterna, också i försvarsutskottet. Och så skulle vi ha haft Björn Wiman, Dagens Nyheters kulturchef, som ringde igår och meddelade återbud. Björn kommer dock på onsdag om 2 veckor. Med det sagt välkomnar jag Maksym Girnyk som första talare. Hej, kan du höra? Ja, så först vill jag börja som ukrainare att säga att imorgon firar vi Ukrainas nationaldag och det händer på Sergels torg klockan 7. Så om ni är där, passa förbi. Och jag kommer att tala på engelska så att alla kan förstå. Today marks the 546th day of the Russian unprovoked and unjustified invasion of Ukraine as a part of the genocidal war that the so-called Russia conducts against Ukraine since 2014. We are in the end of the summer 2023. The Russian barbarism continues. Just several days ago, a missile strike came to the city of Chernihiv, having killed 7 people and a 6-year-old girl. Nevertheless, Ukraine's counteroffensive is successfully ongoing. We have recently heard some good news about the blasts on the Crimean Kerch Bridge. We are also looking forward to seeing the air show in the Moscow sky tomorrow. Unfortunately, due to the low pace of the weapon delivery from our Western allies, Russian army has managed to prepare well for the Ukrainian counteroffensive. They have dug trenches, deployed minefields, and built fortifications on the occupied Ukrainian territory. The help of the Western allies is very much appreciated. However, it is provided under the condition that Ukraine cannot target the aggressor on their own territory, on the aggressor's territory. This means that every Ukrainian strike must land at the Ukrainian land. This means more death and destruction in Ukraine. This means the future rebuilding of Ukraine will be more costly. So we need to lift the restriction on the Western weapons and of course provide more weapons to Ukraine. It's still needed. Then, the so-called Russia also seems to have learned how to circumvent the Western sanctions. They involve other post-Soviet countries. For instance, Swedish export to Kazakhstan has increased 3 times in the sector of electrical machinery since May 2023. Where does that electrical machinery go? You can guess. More drones, Shaheds, Lancets, etc. Basically, Swedish companies are financing the deadly weapons
which the so-called Russia is using every day to kill Ukrainians in Ukraine. So, the Swedish government must investigate and restrict trade with these countries that help the so-called Russia to circumvent sanctions. All this makes Ukrainian counteroffensive more difficult and slower. Some even criticize the pace of the Ukrainian counteroffensive. But it is important to remember that Russians have mined fields, and any moving forward requires tedious demining, which takes time. We in safe cities have no moral right to rush Ukrainian soldiers. They know what they are doing. They have been preparing for this counteroffensive. We must help them and support them, not criticize the pace of their work. The only thing they need is more weapons, right weapons, and they need it fast. So we need to send more weapons to Ukraine. Lastly, as an individual, how can you help? The most important now is the drones for the army. So if you can buy an FPV drone, such as, for example, DJI Mavic, and donate it to the Ukrainian army, that will be of great help. You can do it by, for instance, bringing it to the Ukrainian volunteering hub here in Stockholm at Sveavägen 162. They are open on Sundays from 2 to 6. Together, we will beat this Nazi aggressor, and we will restore peace in Europe. Thank you. Slava Ukraini!